സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് കോഴ്സിലെ യൂണിറ്റ് 5 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, റീറ്റെയിൽ വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രധാന നടപടികളാണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ സെഷൻ 1 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, സെഷൻ 2 എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ റീറ്റെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എന്നീ 2 പ്രധാന ടോപ്പിക്സാണ് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. സെഷൻ 1 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനത്തിലെത്തുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ, സന്ദർശകർ, കുട്ടികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ആ റീറ്റെയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആരോഗ്യം എന്ന് വച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ സൗഖ്യമാണ്, അല്ലാതെ അസുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല. ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നോ ആപത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീരെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിലെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ റീറ്റെയിൽ. അബൈഡിങ് ദ ലോ. രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ, ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ പ്രധാനമായും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കുക. റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ്. റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ അപകട സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുക. സേഫ്റ്റി റെഡിനെസ്. റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനാവശ്യമായ തയ്യാർ. If you saw a child in any of these situations, would you stop them before anything happened? Yes, of course you would. Whether or not the child was anything to do with you, you wouldn't let them put themselves into a dangerous situation. This is the most important thing to remember when considering health and safety. Don't allow yourself to be put in a dangerous situation. When it comes to health and safety, you may only get health and safety is not something to be scared of. It is not just a term thought up by employers to confuse workers. It is a government legislation that aims to ensure that the workforce is safe. There are guidelines that employers have to follow. However, it is also your responsibility. The Health and Safety at Work Act. എർഗണോമിക്സ്. റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ സുരക്ഷിതമായും കാര്യക്ഷമമായും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അന്തരീക്ഷവും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. എയർ ക്വാളിറ്റി. റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രെമിസസ്. സമയബന്ധിതമായി റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധന. ക്രൈം. റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. ട്രെയിനിങ്, സുരക്ഷാ പരിശീലനം എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും നൽകേണ്ടതാണ്.
ഏതൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടുവാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാവരും ആർജിക്കേണ്ടതാണ്. Get training. One of the ways of reducing accidents in the workplace is training. You will be instructed in the safe use of equipment, machinery, and safe working practices. അപകടം മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക ആഘാതം നേരിടുവാൻ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുക. തൊഴിലാളികൾക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിനും അപകട ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ അഭികാമ്യമാണ്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് വർക്കർ. റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്തെല്ലാമാണ്? 1. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക. 2. പരിശീലനം നേടുക. 3. അപകടം സൂപ്പർവൈസർമാരെയോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അറ്റൻഡൻറ്റിനെയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 4. അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക. 5. സ്ഥാപനത്തിലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എംപ്ലോയർ. റീറ്റെയിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ തൊഴിലുടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്തെല്ലാമാണ്? 1. ആരോഗ്യകരവും അപകടരഹിതവുമായ തൊഴിലിടം ഉറപ്പുവരുത്തുക. 2. തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക. 3. തൊഴിൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. 4. അപകടങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി നടത്തുക. 5. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സൗകര്യം ഒരുക്കുക. 6. PPE കിറ്റ് ലഭ്യമാക്കുക. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസർ. റീറ്റെയിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ സൂപ്പർവൈസറുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്തെല്ലാമാണ്? 1. തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക. 2. പരിശീലനം നേടിയവരും അനുയോജ്യരുമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ് ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക. 3. ഉപകരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അവ കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുക. 4. സ്ഥാപനത്തിലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. 5. തൊഴിലിടം അപകടരഹിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളികളെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ റീറ്റെയിലർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാം? 1. ക്രിയേറ്റ് എ സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് യോജിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും അത് വ്യക്തമായി എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. 2. വർക്ക് പ്ലേസ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ഷൻ. സേഫ്റ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അത് ദിവസവും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും വേണം. 3. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ്. എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ട്രെയിനിങ് നൽകുകയും അവരവരുടെ റോൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും വേണം. അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. 4. സൂപ്പർവിഷൻ. സ്ഥാപനത്തിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേഫായും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന മേൽനോട്ടം ആവശ്യമാണ്. 5. ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുവാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം തൊഴിലാളികളുമായുള്ള സൗഹൃദ അനൗപചാരിക സംഭാഷണങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം. 6. ഡിസ്ചാർജ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ്. ഒരു റീറ്റെയിലർ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും കൃത്യമായ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും വേണം. സെഷൻ 2 എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സെഷൻ 2-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റിസ്ക് ഫോർ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സ്. ഒരു തൊഴിലിടത്തിൽ സ്റ്റോറിനും സ്റ്റാഫിനും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായി അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ റിസ്ക് എന്ന് പറയാം. വീഴ്ചകൾ മൂലമുള്ള അപകടങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്, റോഡ് ആൻഡ് ഫയർ അപകടങ്ങൾ, മെഷീൻ അപകടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണം. Golden rules, you'll be less likely to be injured or to suffer illness at work. Your common sense. Many accidents are caused by human error, and many can be prevented by common sense. Over the years of experience at school, at play, and at work, you have built up a vast knowledge of what is and what isn't dangerous. Slips, trips, and falls.
Slips and trips are often seen as a joke. However, in reality, nothing could be further from the truth. Slips and trips are the most common causes of major injuries at work. They occur in almost all workplaces, and 95% of major slips result in broken bones, and they can also be the initial causes for a range of other accidents, such as falls from height. Most slips occur in wet or contaminated conditions. Most trips are due to poor housekeeping. Swivel chairs are extremely dangerous when used as a step. Fixed installations. Climbing on machines or racking to gain height for working is dangerous. They are not designed for people to climb on, and you could be breaking the law. Don't do it. We now move on to possibly the most important aspect of health and safety. Every year there are hundreds of serious accidents involving hazardous substances, and in some cases leading to long-term permanent injury or illness, and in some cases even death. What is a hazardous substance? Hazardous substances come in many different forms, such as liquids, solids, gases, powders, dusts, bacteria and viruses, and vapour and fumes. All of these are equally dangerous and can affect many parts of your body. Types of potential risks in retail store. മാംസപേശികൾക്കും എല്ലുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം, പവർ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമുള്ള അപകടം, ഗ്യാസ് ലീക്ക്, പൊട്ടിത്തെറി, പാമ്പുകടി, ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്, കെമിക്കൽസ്, ബോംബ് ഭീഷണി, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങൾ റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ റിസ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. റീറ്റെയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്. Workplace. 20 individually wrapped sterile plasters in assorted sizes appropriate to the type of work, including hypoallergenic plasters if necessary. 2 sterile iPads. 2 individually wrapped triangular bandages, preferably sterile. 2 individually wrapped roller bandages, preferably sterile. 2 large sterile individually wrapped unmedicated wound dressings. 6 medium-sized sterile individually wrapped unmedicated wound dressings. 6 safety pins, and at least 3 pairs of disposable gloves. First aid kits should not contain any tablets or medicines. Equipment for preventing and extinguishing small fires. അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ. Explanation of the 5 most common types of fire extinguisher and their uses. Water and water with additive fire extinguishers are all colour-coded red on the extinguisher description panel. Basic instructions on how to operate them are printed on the canister. You should only use them on flammable solids like wood, paper, textiles and furnishings. It can be very dangerous to use them on other types of fire. Carbon dioxide or CO2 fire extinguishers are colour-coded black on the extinguisher description panel, and operating instructions can be found on the canister. Although carbon dioxide extinguishers are primarily for use on flammable liquid fires like petrol, oils and petroleum-based spirits, we also recommend them for fires in electrical and electronic equipment, as the CO2 gas won't damage your computer or gadgetry. As the gas discharge is extremely cold, avoid handling the special discharge horn when using. Foam fire extinguishers are colour-coded cream on the identification panel, and again carry basic operating instructions. Larger sizes normally have an extension hose and low pressure nozzle. They are intended for use on flammable liquids like petrol, oils and solvents. As they are water-based, they also extinguish flammable solids like wood, paper and textiles. Dry powder fire extinguishers are colour-coded blue and are available in a wide choice of sizes and are very versatile. You can use them on fires involving flammable solids, flammable liquids and also flammable gases such as propane and butane. They also work on fires caused by electrical equipment, but unlike CO2, the powder congeals under heat,
so can leave a sticky residue. Last but not least, wet chemical fire extinguishers are colour-coded yellow on the identification panel. They contain a special chemical formulation that reacts with cooking fat and cooking oil fires to extinguish the fire, so are a must for the commercial kitchen. You can now buy special foam formulations that are effective on cooking fat fires in smaller canisters for home use. Our 600ml aerosol ABF extinguisher is also effective on solid combustibles and flammable liquids, so is a useful safeguard. സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടാവുന്ന തീയുടെ സാന്നിധ്യം പുക തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സേഫ്റ്റി വാർണിംഗ് നൽകുന്ന ഉപകരണം. There are two main types of smoke detectors available. Photoelectric detectors work by using a light sensing chamber. As smoke enters the chamber, it disrupts the path of a laser and triggers the alarm. These detectors are better at sensing slow burning or smoldering fires. Ionization detectors use two electrically charged plates to ionize the air in the sensor. When smoke enters the detector, it disrupts the flow of the ions and triggers the alarm. Ionization detectors are stronger at detecting fast flaming fires. ഫ്ലോർ മാർക്കേഴ്സ് സ്ഥാപനത്തിലെ തറയിലോ ചുമരിലോ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുവാനും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ലേബൽ, ചിത്രങ്ങൾ, സൈൻസ് എന്നിവയെ ഫ്ലോർ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. PPE പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിസ്ക് ഉള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. Organizations are required to take measures to minimize exposure of employees to hazardous situations and materials. Personal protective equipment, also known as PPE, is an important barrier between a worker and the environment. PPE is clothing or equipment that is worn to prevent or minimize exposure to hazards. Hard hats, gloves, steel-toed shoes, safety glasses, hearing protection devices, respirators, and full-body suits are some of the examples of PPE. ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിസ്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ എടുക്കേണ്ട നടപടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം. 1. ട്രെയിനിങ്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പരിശീലനം നൽകുക. 2. ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക. 3. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടു ഇഞ്ചുവേർഡ്. അപകടത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക. 4. അവോയ്ഡിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ്. തൊഴിലിടത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് മൂലമുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക. 5. അവോയ്ഡിംഗ് മസ്കുലോസ്കെലറ്റൽ ഇഞ്ചുറീസ്. തൊഴിലിടത്തിൽ വീഴ്ച, റിപ്പറ്റീറ്റീവ് വർക്ക്, അശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒടിവ്, ചതവ്, ഉളുക്ക് തുടങ്ങി മാംസപേശികൾക്കും എല്ലുകൾക്കുമുണ്ടാവുന്ന പരിക്ക് ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അവോയ്ഡിംഗ് റിസ്ക് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലിഫ്റ്റിംഗ്. അശാസ്ത്രീയമായും മാനുവലായും ഭാരം ഉയർത്തുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിക്ക്, അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നടപടികളും ഉറപ്പുവരുത്തണം. So what are the main problems associated with manual handling? And how are injuries caused? The most common problem is quite simply not using correct lifting and carrying techniques. Many injuries result from people lifting objects from awkward positions, or from something simple, such as twisting the upper body when putting down a load. Another very common problem is trying to handle a load that is too great or too heavy for the person's ability. Repetition is also another common problem. Repetitious motions or handling of loads can result in injuries that are not instantaneous, but can be just as devastating to the injured person. Moving large അവോയ്ഡിംഗ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് സ്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫോളിംഗ്. തൊഴിലിടത്തിൽ വഴുതി വീഴുന്നത് മൂലമുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുക.
Slips, trips, and falls are common injuries because, every day, we encounter the potential hazards that can cause them. Things like wet or oily surfaces, including occasional spills, weather hazards like ice, slush, snow, or wet leaves, loose or wrinkled rugs or mats, uneven flooring or surfaces such as steps or thresholds, surfaces with different degrees of traction like loose gravel or pavement, obstructed views, poor lighting, clutter or other obstructions including things like loose cables or open bottom drawers. So, how can you prevent slips, trips, and falls from occurring? Some steps that can be taken include cleaning all spills on walking surfaces, barricading wet or uneven areas to prevent people from walking there, removing obstacles from walkways and keeping walkways free from clutter, covering cables placed on walking surfaces, ensuring walkways are well lit by replacing bulbs and repairing faulty light switches, securing loose mats, rugs, cables, and cords, closing low file cabinet or storage drawers, highlighting the edge of uneven surfaces such as stairs. You can also take your own steps to reduce the risk of slips, trips, and falls. Make sure you always wear the proper footwear for the job, including anti-slip footwear. അവോയ്ഡിംഗ് റിസ്ക് റിലേറ്റഡ് ടു പവർ ടൂൾസ്. കട്ടിംഗ്, ഡ്രില്ലിംഗ് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ടൂൾസ് സുരക്ഷിതമായും പരിശീലനം നേടിയവരുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. These are the tools of our trade, but how often do we stop and think, are we using them safely? These machines and appliances can cause serious injury, even death, so it's absolutely essential that you know how to use them safely. You can move from being safe to unsafe in less than a second. So let's take a minute to talk about the key safety rules. So the first rule is, have you been trained to use the tool? If not, don't use it, leave it alone. Is the machine or appliance in perfect working order? Are the guards in place? Does it have a current safety tag? Has it been serviced to the manufacturer's specification? Do you have the right PPE? Have you got rid of any distractions, especially your phone? And are you fully focused and concentrating on the task? Correct! Have you planned your workflow to eliminate risks? Is your work area tidy? And what about your mates? Are you keeping them safe as well? Remember, if you are not 100% confident using a tool or an appliance, then do the right thing and stop. See your supervisor or a safety manager. Switch on here before you switch on there. അവോയ്ഡിംഗ് റിസ്ക് ഓഫ് ഷോപ്പ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റോബറി. റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള മോഷണം, കവർച്ച തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള CCTV സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക. Hi, I'm Constable Lamatia and I'm here to show you 7 easy steps to protect your business against crime. Let's get started. Point 1. Control access to your business. Check who's coming in and out of your store and keep an eye on who's inside at all times. Point 2. See and be seen. If they know you're watching, they won't be stealing. Use mirrors for blind spots and keep windows clear. Great! Now you can see the whole shop. Point 3. Clearly define your shop layout. Staff-only areas should be cordoned off to your customers. Clearly mark your no entry spaces. Lock up high-value products like your cigarettes. Eliminate any hiding places. Mirrors can help with this too. Point 4. Show your business is taken care of. If the inside and outside is tidy, potential offenders will know you're looking out for your shop. Point 5. Use active security measures. Get some advice on cameras. Install alarms and lock everything up at night. Use signage to alert customers of cameras operating. Point 6. Manage and maintain your business well.
Keep your on-site cash box low and store all takings in a safe. Change your cash habits by banking at different times of the day and then empty the till at the end of the day. And finally, point 7. Train your staff to be vigilant. Greet your customers with eye contact and watch for any suspicious activity in and around your shop. സേഫ്റ്റി ഡേറ്റ ഷീറ്റ്സ്. തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചോ അപകടകരമായ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഷീറ്റ് ആണ് SDS അഥവാ സേഫ്റ്റി ഡേറ്റ ഷീറ്റ്. SDS എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അവ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക. A safety data sheet, or SDS, is the internationally accepted basis of supplying sound written scientific information on hazardous substances. An SDS, sometimes called an MSDS for Material Safety Data Sheet, provides essential information that includes how to use substances safely without harmful effects to people or the environment. The data sheets may include optional or non-core information in addition to the basic information that is required. The end result can often be a multi-page document filled with technical information that is. SDSs are commonly produced containing 16 different sections. These sections help people to locate the information they are seeking. These sections are identification of the substance or mixture and of the supplier, hazard or hazards identification, composition and information on ingredients, first aid measures, firefighting measures. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്താം. മീനിങ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എ റീറ്റെയിലർ and ways to encourage employees to follow health and safety norms. Session 2 risk of retail stores, types of potential risks involved, safety tools and equipments used in retail stores, and what are the actions to deal with health and safety risks in retail establishment. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചത്. ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി, കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും 3 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ അവയെ ഒഴിവാക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുവാനായി റീറ്റെയിലർമാർ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുക.